Hello, lovely people. Welcome to Travel and See TV show. My name is Felicia Na, but you can call me Beautiful Felicia 1, and I'll respond to you, Ogambachi, in Burundi. When you are from Uganda, when you are from Kenya, Mambo Puasana. When you are from Nigeria, Eka Lo, Eka So, Ndo. When you are from the Francophone countries such as Cameroon, Côte d'Ivoire, France, Togo, I'll respond to you, bonjour, bonsoir, comment ça va? When you are from the Gulf countries such as UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, I'll respond to you, kef hale, ushlone, tamam. When you are from my motherland, Ghana, I'll respond to you, tete, kongeke, etiseng, otideng, miami fon, miawezon, yade, yawale. If you are new on my channel, please kindly subscribe, share it, press the notification bell so that whenever I post a new video, you will be the first person to see. We go for commercial break. We'll be right back. Welcome back to Travel and See TV show. Today I have a wonderful guest all the way from Ghana. Can you please introduce yourself to my lovely viewers out there? Welcome, Beautiful Felicia 1. My name is Abigail from Ghana in the eastern part. Wow, from the eastern part. Wow. Welcome to Travel and See TV show. Thank you. Travel and See TV show, we are trying to educate people that to travel is not just an easy thing. Yeah, church and for niyama ye facey and niyama ye hu ewa kwan to omo. Send be omo so omo share. Before so omo be to kwan no, omo be sua one or two things. It's experience a wanya ewa kromo ha no, ana baby a wako bia no. Ube chere ya na ube kan ama hwefo nso asua bibi efrem. Yo, medasi Beautiful Felicia 1. Medasi etiefo so na medasi wo akwanya so wo ma me se me ma betina TV show so. Me experience kakra me nya ne say na nye easy. Me ba UAE foforo na nye easy na kwento no wo mani so se me ba ha. But skana me de beba no nenye easy mama cry, but nyame adom because she a good Samaritan bi. Wow. Yeah, I'll bet so more baby me ye medwuma so be hu me no say oh na ni me hu the way I mete so be so de me to kwan eba ha na like miss me be pay adwuma at first time no me pacho oba na bema okay. But at first no kind no na I was talk say ya grow bi keke na odi inti man fanya asel inti me ohono ma dakona of friend obae back ti mo one of friend no kind so me koye me passport unexpected mo ohono mo say me visa ready me ticket ready no the sending na nyame adom me di bedu kro inti me experience me de nyame adom man sheda ambre sa na me de ba de bia me de me kase nipa ko de me ba ha no nyame nhira no bebre no man contenting e ma me na me ba no nso enye ize mutina ukrasi nyame tina pray mu da ame ba betina play mu ye book ye kotina play mu play betu Abigail me na shaky me na ya wo so sa minti bi hu sa me da na minti bi hu sa metina se
but me who time me do yes Emirates na me de buy. Okay. So I think within 8 hours na my baby do it. Nyame here say one answer say your baby do. It will be check it out. Na nyame adom me be do UAE. Into obedro UAE ahano. Again challenges and I will face UAE your first traveling. My first traveling. Oh, that's good. Into UAE hano again experience a wabenya e wo kronomo ana say juma say oh ye juma right. Me juma. Oh, okay. Into obetimi a kire etiefo ne ahwefo experience a wabenya e wo kromo ha any baby a wuti you know. Okay, me bedu ha no no. Nyame adom me bedu ha foforo no. Nyame adom nipa na ode me bae no. Ono anche na me koso e. Okay. Inti man brewo accommodation ene saa ne ma ne ho. We the one meka wo airport. Derby. Okay. Nipa na be hia me. And ode me call ne nchen me koso e ne nchen ne ade nyina. Bedi 3 months. And me san call back. Ono na say try ticket ma me bi no san de me back rom ha. Wa ya ade. Ansa no ba be pa adwuma. Asen ama me. Inti nyame adom me de bia me ka se nyankopon hyira no ba bi o bia on hyira no. E ma me nti me na fofo bebre de o ma fa sa situation ni brand accommodation ni stranded no ma fam bebre ba me de me ngina ba bi entwa ntro se me fa mu bi me ntumi amfam bi musa nti uko onya 3 months now uko back to Ghana no onya wedwuma na ansa na uko Ghana back for that 3 months na u spending 3 months no wa ha ansa na u be pa adwuma e ho na tiefo no pa tie me da se me spend 3 months wa ha na me call back to Ghana e ko di just 1 week pe. Okay. E ko di just 1 week pe na nipa ne san twa me ticket ma me san back ansa na me ba be pa adwuma even adwuma no kra nipa na bo a me pa adwuma ma me adwuma me security. We security. Nyame adom. Wow. Muna we alba for. Oh, nyame adom. Enya cry be so musa. Into we security no e dey challenges e na wo fail. Okay, minya adwuma ne foforo no. Security ansa na obenya no. Me wabuda bi. Okay. Oba try exams. Na no cry first exams no anko ya mame. Na fede na maso aye pa. Na maso aye shi my stranded me na fofo me ne omo ba nyina oh ye nyina ye culture first exams me hu so try all right me dey me for them try me okay but e ba ye se my failing na se me san culture second one bio nyame omo me ne omo ba nyina mo nyam kwan ya form aka big nko a ye se me san culture second exams me say just 2 attempts back me san culture second one na ma say fail bio na dey na course yi na me ntime ho ase enso exam say nya questions didn't bia no mo bisa o na che say we say metina fi na nya easy me nya adwuma within that month na so I say me visa ne say wu na me san come back fie bio ana say we be visa change na nya easy nipa no so aboa me afede wa pa ba because as na me kwa nya security mo ko agent J 8,600. Oh my god, Ghana cedis and dirhams. UAE. Wow. Agents no UAE ha no G 8,600 and some mama security ne mu kwan. On my kwan me kwa exams na anko yi no. Na che say UAE ha no before me pese bibi nye clear my tifo. Before we benye adwuma no. E wo say wo tua agents ka ana say how lucky a favor obi wo hono ma like on to me on fast security agent ni obi wo CV obetumi de ni CV akọ office hono mu straight wo ye lucky na wo ye mpa bofo no nyankopon ta wa chi a wo ho na afro se wanya adwuma wo ho metumi afro wa fi office hono say ene date say bra interview we ba interview no na wo pass na bibia go through mawa office one de sika on betimi age okra endu say 30 dirham 3,000 dirham sa sika na nyese omoje ase for security right yes omoje for say omodo kwa akoye wo we wo visa amount omodo kwa akoye wo Emirates ID amount sa sika na omobeje no but when to me and fa wo CV anko office ho straight ama wanye mpai bofo ama mo mpai ma yam fro na wanye adwuma no de na akonye agent na fa agent so dia sika obetia no sister
me tia 8,600 and sana me because men to me and nye office adwuma no straight sa nti na me buy en so me results are me the buy no me date of birth was ye different and na me passport date of birth no ye different because if you be ko buy I want my passport date of birth no I wa Ghana me the cause almost summer because this is not my real date of birth almost summer na me date of birth I me secondary school certificate so ni but na me ticket ni me way I ready nti nipa no de ma kan ka chem so date ni just na man nti me de membra na me ba e be hu ne be adwuma fa me wie almost say identity na me kita two different na SSN almost someone je ne wa passport ni mo de na mbeji but na me real age so na wo me way ni best debi me best set no and me secondary school way ni so me passport mo de mistake na ko buy na say me so almost me san ko na me ko ye best set for na me so affidavit sister na nye easy I say it to me yes san fra Ghana biom no mo ye me best set mama no mo san mama so affidavit and son na sister ye to me accept me na ya pene me e wa adwuma ni nye easy no achi no krampo me nya adwuma no krampo no na che say o try exams to security no so ko try exams to na one pass ya ye terminate okay ye better terminate ben shiran kanya nkopon say Oma me ni omo ko try ya like ye failure ni na ye terminate obi aba me ko a omo terminate me o hanu ma adwumawura no pem asem like first day omo me pe no pem asem no ka she me say unko fie sa no ka she me mbo bia me fa so me bo a odi benya adwuma security this after 1 year na betumi apply bio but mbo bia metumi abo a odi benya adwuma no me bo no me say sisi ya baby adu no nipa no de mba wa sisi ka o me too much inti mbo bia wetumi abo mbia adwuma bia odi mbia me ye inti the same company man no ma me kwa office girl God be so good me nam office girl me nam office one almost the same company same office me nam fofo iba ho no mo security uniform me nam ko mu no mo treasure some pass na ni so atse me but me mama within 7 months pepe na dwumawura na San Fran ka tell me say security o mo ko ba ho nti me sa do ko Dubai eno ano no mo time na mo de me bed on so we de me yire me ho na za sina me kwa akoye no me make sure say me pass no mo de me ba ye na me kwa treasures ba ko pe na me pass na nyame ado si amede ye na nyame ado si ye ma ye da nyame ase ene wa femu ma fem ba nya too much takra sister bi yes they say UAE ha ye be DSP as a security officer e wo UAE ha omo try say omo attempt say omo be you akọ expo ground on mo na say o da so wo receptions be me wo Emirates ID office federal authority ho na me ya ju wow o ya le ba nti na me go say ya le ba ye nyame nti omo nka say omo do call expo no mo dabi omo ka say omo de me call crowd baby location na me wo no omo ye very good staffs number one clients obia very good akamenko na by my own some employing crop for power especially security yeah am I employing what one said DNT especially Africans am I employ mo no obi ha o krom ha deda obi wo ho no ma wa ye adwuma 2 years ne contract ewu so kofi no pe adwuma foforo onya adwuma ye aha into export 2020 no like or just ko eso kwa try like no nyankopon adom wanya export 2020 no kwan na ya fa no as security no kwa ye adwuma obi wo hono so a owo mu dida but oti say bia pay ni ye chen ne company no wo mu no nti bia wa cancel every one no o akwa share export 2020 ni aha danyami hase nti uba UAE ha no wetimi visit wetimi esra those tourist places baby very interesting places mako Dubai mo mako nti sister bi uba UAE ha
wait to me any opportunity I visit tourist places. No, there's a safari, and I want you to Mako Desert Safari. Mako Hot Twice. Very interesting place. Wow. Mako Dubai Mall. Okay. Mako Palm Jumeirah. Yeah. Very, very, very. If you can one like Minkai. Kai na maybe some question so. Mako Marina. Then Marina baby I'm calling as a refi drink kakra. But me de cheaper. Me on this there me Global Village. Mako Miracle Gardens. Mako Miracle Gardens. But Global Village na me call it. Okay. Inshallah we go. Amen. Into sister Woma omo pre-sale omo beba UA here and I say woma omo pre-sale omo be call akwan to omo no. E di advice e na wo e mo omo. Medase. Me de obi biara why na dun say opese otu kwan no. Me advice nipa ne say me ntu kwan. Me advice nipa ne say like even ko bibia why na dun so opese oba Dubai anom no. Me nkan che nipa ko no say member. Bra, why you wadri wasi wadri pi? Na waboa osika no anaso obi so obeboa no de waba. Sister, bra. Because otifa kwa, otiwade so. Bra. Na wonso behunia eko. Emo bibiara mbuwa bemu nkanje o se bra wa ha, se wa ha, UAE yedin, Dubai ti se. Omo kasa de bia nso, omo so motim. Ebi kra contract mi wu ekofie, esaba, renew saba betwa so. Inti bisa ho se nipa na obu abemu se bia memma no. Ade no no de okoya, wasenya babak. Inti minua bema minua ba. So why you just over to kwana? Inti obi advice say a higher the member. Also bra. Na baby ayadin. Kro bia so yadin. Enye you we nkwa. Baby ani wa yemre. Na sa na obe make you abrabo mu so no. Enye smooth. Very rough. Inti me bia why na adwin so say oba you we ya na person ko kro bia so why ready no. Ko na ko bre. Ni enya ne say ubetu anamo yiye na kakra ye betu a ono obetu bi dia save na otimi dia ye bibi pada ache ntimi dia me advice me bi opese oba otukwan bi ase onko amo bibi angu na be si na wo mu dada nso a asa adwuma asem nso aye didin di mo no edie na wo ka kire mo medasi amo mu dada asa adwuma asem aye din amo no me ka chom si bibi aye mpaibo bibi aye nyankopon bibi aye mpaibo ade bia mu ye nyina ye ntene ye yadbone fo ba ade bia mu wo de mpaibo di animu a ekoyie ma bompa ye sufre onyankopon enye den enkosi bibia ye tempera enye din enkosi ahibia eye den obefi mu ken bia na den na wo mu na bre na wo bre na nyankopon ma wo bre na wayi wa akọ bebe foforo nti bibia ye mpaibo ena bibia tu anamon so to anamon na page ma fa officer kokoko baby what order product we say we see this kokoko ndwuma what order product me ba ko pe betumi afro na bia adwuma na be France na bia na pe ni nye but me ka che wo say wonnya bi na woti fie na wo bre no wo be sum no aye ne saa na wo ye ne say bia 6 months bi wa ma oye bi woti nya cancel na wonya papa pe ni ya no akọ Sister Abigail, now no me information being so say, and Chebia, especially ye Ghana for where the Daniel say program where interview where now this time around ye will trim send a bear coin near Ghana for as soon ye pa. You say Ghana for no say see no more per cancer. A ya no see me that cancer me a common me. Yes, I cancer. Na the advice and a woman so. Sister, sasa me because my nyasa semono abeto me nine so too much, especially for young ladies. No, you see, be a housemaid, waitress, even some of the securities. You see, ya no mo say cancer me na me crow. You say common me na me crow sika crampo no. Any you high difference I be a. Nti eya ye din boni bi. Emma because Ghana no or in Crawford brain say yeah we are okay we are hard work by say dear
2 year wo UAE ha no nti advice be e na wo ma wo mu asa cancer no because me sure say before we call adwuma mu we sign agreement form we sign true or false we sign contract yes nti no wo ma asa cancer no e dey advice e na also wo e mo yo me da se young Ghana for no mu bia ye dey ato ye ho se bibia me cancel me ko mikro mu kra ne ha sika ne ye pe and their first of all no be dey wa sanka otina okrom Ghana ye dey sanka otina o na sanka wo ba na nyame ado wa ba no wa ba benya adwuma ye if sika no eye esua krampa o sesa na de ko Ghana sika mu krampa etumi ye bibi kakra intimate sra menua no ma bibi kakra ebi wo so a bad influence ebi wo have bad influence omo de omo ho akobobbo na mfofo bi no ma ense so omo de omo ho bo ne ye mom bad advice jai wu jai metumi anya agent ya mo be ma wadwuma metumi anya we ya ma be ma wadwuma o madam need say ye jai adwuma no mo nye wo say ye jai sister menua be ma mesraw enti obi anu masem wo ba na nya wo ne obi ana ba onko na oba ha no be bia nye enti wo wadwuma nu na even crow madam anasa boss bi treat wo bada enkosi wiase awieye wonim nya wo pe wonim nya wo penti a wo yes adwuma na wo de wo ko shem inti se wonim se bia untumi nto aso nko 2 years contract na 3 years contract na woni nipa ko ne san ya better se woni nipa ne ntina se boko naka na woni me kono mempe sesa wan sesa de ndie me kan se makopa adwuma fofo na mama ye mfa homa so yesi abotre wo ewie nkonumdie nti mesre me nuanu mo mema me nuanu Ghana fo amode sa de na simoni so ema yendi mbone ne se mesre mo a munjai Ghana ye den Ghana ye den wo be cancel no akakotena Ghana adwuma pe na waye ebia wo cancel na ebia waboaboa ho watumi service kapapa bia ukọ Ghana obetumi dia ye adwuma bi na nya se wo be ya homa so no cancel no akakotena Ghana na afi dia de chia wo be hiram wo be hwe ma me anim wo be hwe onua bi anim wo krampo be ye omanyi nti mesra mo me sada me se ye mesra mo se mo ya ma adwen se mo be cancel na bia mo kita bibi papa mo de kwakọ bibi wo fi enye sadia mesra mo aka che mo se enti se crowd de tena mu nim ya wo hia tena mu anasa why waje so be cancel make sure say when you adwuma foforo asa na be cancel a wa cancel advice am to be da mo man yeah that's it every say bebre krampa adwane ajo mo passport bebre na ma band e down so especially ye Ghana for no ya di aye koso pa nti ya da wase ni wa advice mesime da wase nyame shira nso say energy mesime da wase yeah able to make it the name still remains the same. Beautiful Felicia 1. Ye botri ye bo etre bia ope bia say ye rasta pony wig closure 360 name it nyina ye yebi nti say ope ye kire akwan a ko social media platform ye wo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube ubehu ye edina ye Beautiful Felicia 1 na say ope ye telephone number so dia enye eye +971 56 98 67 187 Beautiful Felicia 1 upe obia oye cargo every UAE eco Ghana and I say Dubai ha eco Ghana enye bomodia na fra parts Iron Ventures ewo +971 50 46 99868 part Iron Ventures. Nida wasi. Ya besa share. That's a prayer. Mama Baba.